तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Now, scriptures, there is a lot of mention about superpowers. They're called Siddhi. So there are whole streams of people looking for superpowers and practicing yoga to get some Siddhi. And there are even 48 of them are mentioned in the scriptures. So they are there. У нас в Ведах есть не меньше, чем 48 сверхъестественные силы, которые человек может, которые возможно, чтобы человек добился. И поскольку это очень четко описано, я верю, что это так и есть. In the Vedas, all the demons and gods are always fighting. And that's a part of the whole world. Demons, Satan against the angels and devils against angels and all. So it is a common theme. The Greek gods against the Titans. It's a common theme. The forces of dark against the forces of light. Это вечная тема силы зла и добра там во вечной войне. Там боги и антибоги или демоны во всей культуре. But in the Indian culture, all the demons, they get their powers through one method only. В всех наших ведических книжках сверхъестественные эти силы добиваются только одним путем. И это путь, this method is of primarily it is by praying to Brahma or praying to any form of God, any form of God. And this form of God is usually Brahma, or it can be Shiva also. Sometimes Vishnu. Shiva is the easiest face of God, that when the demon asked him for the power, ultimate power, Shiva gave to the demon even the power, the ultimate power, and then the demon wanted to kill even Shiva with that power and become the strongest. So в наших есть рассказ о том, что демон молится и долго перед Шивой. Шива дал ему такой власть, что он мог бы убить кого угодно. И этот демон хотел убить Шива, чтобы там такая власть была, что если вложишь руку на голову любого сущности, Бога, кого угодно, то тот превращается в прах, то есть сожигает его.
So he received the power that if he lays his hand on the head of anyone, that person will be reduced to ashes, he will burn. So the demon wanted to put his hand on Shiva's head, and Shiva had to ask Vishnu for help. And Vishnu came as a dancing girl who started to dance, and the demon started to dance like Vishnu in order to please the Mohini form, it was called, the temptation, the tempestuous part of Vishnu, form of Vishnu rather. And in the dance, Vishnu put her hands on his own head, and so did the demon in copying him. And that's how Shiva got released. But the point is that the demons pray to gods for these powers. You can pray to Brahma, you can pray to Shiva, you can pray to the Shakti, goddess. You will get the power, whatever it is. But most people do not understand what power is. Если человек с доверием будет обращаться к Шива, к Вишну, к Брахма и долго молиться, человек получит эту власть или сверхъестественную способность, 100%. Большинство людей не понимают, что такое власть, что такое сверхъестественная сила. This power is called Siddha, and there are definite ways to get in the Vedas. But primarily of them is doing upasana and doing mantra. Есть много методологий во Ведах, но самое это upasana и mantra. Upasana means you undertake it that I will not do this, or let's say I won't eat meat for 1 year, and every day I will do 10,000 times I will do Mahamrityunjaya mantra or something like that, more than ordinary. And you have to be having passion and devotion. So если у вас будет, как сказать, доверие и сила личности, чтобы добиться, то вы решаете такой: я каждый день буду 1000 раз гайатри или Мамританджи мантра читать, и не буду кушать, откажусь от мяса и вино вот в эти 1000 на целый год, честь какого-то. Перед любым формой Бога вы можете это просить. You can ask this. Have in your heart, establish any form of God, Shakti, Lakshmi, Parvati, Durga, Kali, Brahma, Vishnu, Shiva, whoever you want to establish in your heart. And you can say for 1,000 days, that's 3 years, every day I will do 1,000 Mahamrityunjaya, morning and Mahamrityunjaya, evening, whatever, it has to be beyond what you normally do. Вы решаете, чего вы хотите, и вы можете сказать: каждый день я буду 1000, допустим, каждые 2 раза, утром и вечером, и на 3 года, 1 year, 3 years. It's your heart dictates your path, not me. But you make a fixed commitment and then you stick to it. No, this is called upasana or tapa. If you put yourself, I'm going to be standing on one leg or this or this, I would, then that is austerity. It is called tapa. Upasana is praying in a form of tapa. Tapa is undergoing austerity. So it is austerity when you say, I'm not going to be drinking wine or meat or something like that. It's up to you. So you will have, with the mantra power and with your devotion, 100%, you will get some intuition. Sometimes people think I have intuition. I don't. My heart is open. And sometimes I will say
things that they work out, sometimes it doesn't. Sometimes they work out later, sometimes they never work out because it can be symbolical. Иногда люди считают, что у меня это немножечко дар есть третий глаз. Но это может быть ошибка. Я иногда я от открытого сердца могу с чего-то делиться. Может происходить, может не происходить. Может никогда не происходить, а может позднее произойдет. Потому что в Вселенной есть всякие варианты, они все нормальны. Because in the universe, everything is allowed and all of them are equally good. However, when someone asks me something, когда кто-то мне задает какой-то вопрос, я от сердца могу сказать вещи со сочувствием могу. To help the other person. And it may happen, it may not happen, but at that moment, I know 100% that what I said was what was needed by the other person to be hearing. Я могу ошибиться. То есть события могут так происходить, не происходить. Но я знаю, что в том моменте, что тот человек спрашивал, задал вопрос, и если ответил, значит, что в том моменте ему или ей именно это надо было слышать, чтобы держать свой баланс. I know that at that moment, that is what the person needed to be hearing. It may happen in the next life, probably will happen, but at some point. So these powers that are from yoga, how do you get them? Вот эти все способности, которые благодаря йога. Как добиться этого? First of all, the biggest superpower that you have, самая крутая власть, которая у вас есть, или способность, это быть лучшей версией самого себя. The biggest superpower that you have is the power to be yourself, pure and joyous. That is a superpower. Most people don't have it. Большинство людей не имеют эту способность или силу. So that brings, first of all, your superpower to a doable level. Так что сначала вот эта сверхъестественная способность, мы сделаем ее более такой реализуемой, скажем так, реальной. Second, mantra focused and directed to any form of God, 1000% will work. But you have to feel the vibration of the mantra. And lots of people are doing Gayatri, etc., day and night. But there is one factor which is missing. Много людей, вы должны сделать молитву, мантра, ощущать ее вибрации. И много людей утром, днем и утром сделают эти медитации с Гайатри, Махапрабху, очень много. Но они мало добиваются. Не так, как они хотели. But they do not always get what they want. Not immediately. You need to establish in your heart the God that you are asking. The God is not somewhere. You are asking in your heart, establishing, then you're using the vibration of the mantra. Anything related to the heart needs to be done with love. Love towards God and the mantra is pure devotion. So you serve the image of God in your heart with mantra. 110%. You will get whatever you're looking for. We должны, методика такая, много людей молятся, и произносят мантра утром и вечером, но не добиваются такого результата. Вы должны в своем сердце создать храм Божий с имиджем Бога, который вы любите. Иисус, Рам, Кришна, Шива, любовь. И вы должны отдавать этим мантрам, служить этому имиджу в сердце любовью, поклонством. 100% гарантия.
у вас будет результат. 100%. Why? Теперь, почему это результат 100% будет? Когда вы служите имиджу Бога в своем сердце, when you are serving the image of God in your heart with devotion, using the mantras of vibration, your heart will get cleaned. There can be no pain, fear, anger in a heart which is full of God. Не может быть никакой ни обида, ни страх, ни переживаний в сердце, где находится не только имидж Бога, но активизированный храм. The heart must be an activated temple, not just a stone where God is. It needs to be activated with your mantras of devotion and love. Devotion is love. Мы должны любовью активизировать свои сердечные чакры и храм внутренний с имиджем Бога в любом форме. You must activate the temple of your heart with devoted mantras, 1,000, whatever number you choose. How can I guarantee that there will be because the superpower, you don't get it from outside. Don't get superpower from outside. Get it by letting go of your pain, fear, anger, and doubts. Then your superpower to be you unfolds. And when you want to serve others, you will get the tools. And that is what Siddhi is about. It's not to serve your ego. That's what demons do. Your superpower to serve will unfold because it will grow from within you. Everyone has these superpowers in a different complex. But they can be only unfolded when there is no anger, there is no pain, there is no fear, there is total devotion in the heart. У всех есть эти способности, но они раскрываются или раскрыться могут только тогда, когда в сердце нету никаких ни переживаний, обиды, страх, осуждения на кого-то. У вас сердце активизированный храм, ваше вселенная освобожден от всех тяжелых мыслей, обязательно ваш снизу, ваши сверхъестественные силы будут подняться. Они просто будут закрыты. Начиная с тем, что у вас сердце будет радостным, и вы будете готовы помочь всем, безусловно, без страха. Люди не могут служить другим, потому что имеют страх. У меня не хватает. А когда вы раскрываете свое сердце, осознаете себя как вечную силу радости, вы можете делиться своим миллиардом долларов и купоны счастья, которые у вас есть. When you are devoting your mantras to the form of God in your heart becomes an activated temple, and the whole universe, which is your body, becomes free of all the negative judgments and memories of pain, anger that we carry around. When your universe is free of that, your whole body is free, then from the lower part, usually from the sexual energy, your superpowers come up. The first power is to be the better version of yourself, serving the universe. And when you're serving, the universe will give you the tools to serve. And that is what Siddhi is about. That is what the superpower is about. It unfolds, and in everyone it unfolds. And these powers are there, 100% they are there. But they are dormant and lying below your pain, fear, anger, your identification with your name, with your story, with your passport, with this and etc., with your face and all that. Эти все сверхъестественные власти, они дремлят, потому что мы идентифицируем себя со своим телом, именем, лицом, жизнью.
Stop identifying yourself with your life. Identify yourself with only the vibration of the mantra in the activated heart that you have. Per istante identificherò sebe sa своими жизнью. У меня жизнь так. Только с вибрацией активизированного в активизированном сердце, где вы поклон теряете перед Богом, вибрации мантры. So we are going to be doing Mahamrityunjay mantra. The most difficult, or we can just do Om Namah Shivaya, which is the shortcut of the mantra. So we'll do Om Namah Shivaya 108 times, but feel the vibration in your heart. See Shiva in your heart. Visualize Shiva Kaksin. Shiva Katari Sim Dayut Su. Shiva also is covered in ashes. Ashes means all his desire, or he has burnt out all his desires. You are becoming a Shiva. You stand with the Shiva. Vaseva Jelani Trivrashatsa Prak. All your desires for anything from outside of you are becoming ashes. Om. Visualizing Shiva. So visualize the Shiva verse and activate your temple. Feel the vibration Om Namah Shiva in your heart only now. Om Namah Shiva. 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 Namo Shiva. Om 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 Namo Shivaya. 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 Om Om Namo Shivaya. 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 Become Shiva. See yourself as Shiva, the destroyer of all desires. And you see yourself as Shiva, covered in the ashes of your desires. Desire for more, desire for this, desire for that. You are complete and whole. Om Namo Shiva. Visualizate себе как Shiva, готов служить и покрытый прахом своих прошлых желаний. Желаний хочу это, хочу того. Вы совершенны и цельны. Om Shiva. Visualize себе. See yourself as Shiva beyond all desires. You have destroyed all your desires for this or that. You are complete and whole. Your life is perfect. Everything is perfect. Visualize себе как Shiva, который разрушил всех своих желаний. И вы освобождены от всех ограничений. Вы цельны и совершенны.
Om Namah Shivaya. Father. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya Jean. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya Larissa. Om Namah Shivaya Laura. Om Namah Shivaya Madhuri. Om Namah Shivaya Marina. Om Namah Shivaya Paris. Om Namah Shivaya Preeti. Om Namah Shivaya all ancestors. Om Namah Shivaya all parents. Om Namah Shivaya all teachers. Om Namah Shivaya all partners, all society. Om Namah Shivaya creator. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. We'll continue with this series tomorrow same time. Om Namah Shivaya. Om Namah